Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, the Honorable Examiner of Teacher Professional Program Education. Let me introduce myself. My name is Yeni Suryani. I am a student of Teacher Professional Program majoring in English Department at Gajah University. My student number is 869060425739. Here is my identity card. Today, I am going to deliver my materials about procedure text for the 10th grade at Senior High School, PGLI Bogor. Hoping by learning this material, the student will be able to understand and to apply the procedure text in the daily life. Thank you. Happy listening. Attention please. Attention please. Let's pray together. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, now we are going to sing national song. We'll read the class, please. Kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Class, who are absent today? Who absent today? Okay, let me absent. Akbar Sulistyo? Absent. Alita? Absent. Amira? Absent. Apriyanti? Ian Kamala? Absent. Where is she? Why? Six. Edward Amunanga? Present ma'am. Asudungan Christian? Absent.
structure or the generic structure description. Identification and Description. description. Okay, can you repeat again? What are the generic structure or description? What are they? Only two items, yeah? Masya? Nawa? You remember? What are they? Identification and description. Now, okay, today's materials we are going to study about procedure. Yeah? Procedure. What does procedure? Apa itu procedure? The word procedure derived from the word produce. Ya. Produce, procedure. Kamu sering ngomong, ini prosedurnya begini, ya. What is procedure exactly? Sebenarnya Step by step. ya, ada langkah-langkahnya. Jadi prosedur itu biasanya menjelaskan, ya, explain about the step of making something or do something, ya, melakukan sesuatu, to operate something, bagaimana mengoperasikan sesuatu. Nah, sebelum masuk ke sini, ya, saya akan menerangkan sedikit tentang capaian yang harus kamu dapat. Ya, di situ peserta didik menggunakan teks, tulisan, dan visual prosedur teks, ya, dalam bentuk resep. Sebenarnya tidak hanya resep, manual juga, ya, manual dari satu ini, atau mungkin tutorial juga termasuk, ya, bentuk prosedur, ya, juga. Dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai situasi dan tujuan audiens dan peserta didik mampu memahami, menggabungkan, dan memproduksi teks dengan kesadaran akan tujuan dan bagian pembaca. Jadi yang selama ini sudah kita lihat tuh prosedur itu resep. Ada tidak selalu resep, tapi juga ada juga tutorial dan sebagainya. Itu capaiannya. Kemudian ini yang kamu juga harus pelajari tujuan pembelajaran ini. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur kosakata dan ungkapan prosedur teks. Lalu peserta didik dapat menganalisis perbedaan, ya, beberapa teks resep, ya. Kebetulan yang kita bahas hari ini sebetulnya resep, ya. Kemudian peserta didik dapat merancang dan mempresentasikan resep teks kreatif, ya. Nah, sebelum ke sana, sebetulnya pelajaran ini, ya, sangat berkorelasi, ya. This material will be related to other science discipline, ya. Ilmu yang lain, ya. Seperti di sini ada sosiologi. Kita ambil di situ kearifan lokal. Kearifan lokal itu biasanya makanan dari daerah, seperti itu, ya. Lalu kalau di pelajaran chemistry, kimia, apa? Kamu mengerjakan sesuatu itu ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya. Demikian juga di pelajaran fisika, itu sudah prosedur. Matematika juga, ekonomi juga, ya. Bahasa Indonesia dalam bentuk teks prosedur pasti ada, ya. Itu disiplin ilmu yang berhubungan. Nah, saya mau nanya nih, ya. Masya, what is your favorite food? My favorite food is fried chicken. Good. Yeah. And what is your favorite food? My favorite food is pasta. Pasta. How about Amira? Amira, what is your favorite drinks? Coffee? Black coffee? White coffee? You said coffee. What kinds of coffee do you like best? Yeah? Cappuccino. How about Nawal? Nawal, what is your favorite drinks? Strawberry? Yeah. Nah, next
know how to make it? Bagaimana kamu membuat itu? Nanti kita belajar tentang prosedur. Mutiara, do you open read or write recipe? Sering nggak? Do you open? Write? Nggak tahu? Ya, Alifah? Do you open read or write a recipe? Recipe. Everybody say recipe. Recipe. What does it mean? Recipe. Resep. Recipe, ya. Bukan resep dokter ya. Resep makanan gitu ya. Ada? Alifah? Do you open read or write recipe? Sometimes, bisa aja sekali ya. Do you open this? Ya, open itu apa sih? Often. Sering, ya. Membaca atau menulis selesai? Not often. Susah banget jawabnya ya. Nggak terlalu sering misalnya. According to your opinion, why do people why do people write recipe? Kenapa? Ya, banyak orang nulis resep. Ya, many people write recipe to make easier to remember about making something. Ya. Do you have any question so far? Ada pertanyaan? Can I continue? Bisa dilanjut ya? Yes. Now let's continue to the next praktik pedagogis. Pedagogis itu pendidikannya. Praktek pembelajaran yang digunakan pada teks prosedur ini menggunakan deep learning approach, pendekatan deep learning dengan strategi project based on learning. Nanti ini ya, strategi ini tuh kita diskusi ya. Deep learning masih ingat apa? Three main points deep learning approach apa aja? Lupa ya? Apa aslinya? Deep learning? Pak, ada itu Sarifah lupa? Sarifah? Deep learning ada 3 ya? Ya, yang kamu ingat joyful berarti ya, one of them is joyful, salah satunya itu. Dua lagi? Meaningful artinya apa? Jadi nanti kita mengaplikasikan ini dengan pendekatan deep learning. Sadarnya apa? Sadar kalau kita butuh sesuatu, membuat sesuatu kita membutuhkan resep. Ya, bermakna nggak bermakna? Kalau kita sudah tahu, kita bisa mengaplikasikan. Joyfulnya apa? Kalau kita sudah bisa, ya menyusun resep, pasti kita akan merasa puas. Puas itu menunjukkan rasa semangat. Ya. Lanjut ya. Nah. April, what picture is it? Result. Do you like limsop? No, absolutely. You don't like limsop? I Oh, you like? Kasihan deh kalau nggak suka ya. How about this, Noah? What this? What picture is it? How about this? And the last one? Ikan goreng. Oh, what is it? Ikan goreng. Inggris. Yes. Yeah. This is the example of your favorite meals. Ikan goreng. Do you like fish? Jarang ya yang suka fish ya. Chicken rata-rata chicken. Nah, ya. What is a procedure text? A procedure text is a type of text that explains how to do it. Bagaimana ya? Or make something, berbuat something through a series of number or sequence
Jadi ada urutan-urutan. Bentuk teks yang menjelaskan bagaimana membuat sesuatu atau membuat sesuatu ya melalui serangkaian dari urutan langkah-langkah. It purpose tujuannya apa? Ya, to provide clear step by step instruction untuk membuatnya jelas secara bertahap. Ya. Ini biasanya sering ditemukan di mana open code, DSP, user manual, tutorials. Ya, kalau kamu nemu di apa? Beli kipas angin di mana, ya, beli TV di mana tutorialnya yaitu jenis-jenis prosedur. Nah, ini yang tadi ya. Jadi ada perbedaannya di sini. Kalau ini udah kita bahas ya. Recipe how to make a cake biasanya lengkap atau lengkap. Kalau manuals biasanya operates a new appliances ya, alat-alat baru atau insert a simple atau apa? Kamu masukin apa? Singkat juga ke dalam gadget kamu termasuk itu tutorialnya. Ya, how to approve a specific task like coding soon or fixing something. Melipat pakaian juga termasuk prosedur. Ya. Atau instruction yang bentuknya instruction a guide on how to play a game. Bagaimana bermain games ataupun scientific experiment atau melakukan apa namanya eksperimen keilmuan dari pengetahuan. Ya. Lanjut ya. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Yang paling pentingnya ini jalan teks prosedur ya. Kita paling sering menggunakan yang disebut action verbs. Apa itu action verbs itu? Kata kerja yang menunjukkan seseorang melakukan ya. Biasanya kata kerjanya put, misalkan letakkan. Ada kayak semacam perintah juga ya. Lalu add, tambahkan ya. Lalu mix apa? Ada yang mencampur. Mix ya, copy mix. Salah kan? Can I close the door? Somebody has been there. Ya, ngakuin ya. And then still. Not still. Ya, maju. Almost similar with mix. So, and pull. Oke, bisa lumayan ada tuh. Nah, yang pertama action verb, yang kedua kita mengenal yang namanya konektor atau penghubung, ya, atau time sequence, ya. Ada urutan-urutan, ya. Misalkan terus ketemu, oh ini bentuk konektor, oh ini bentuk sequence, urutan. Secondly, thirdly, then after that, afterward, finally, terakhir. Nah, ini yang harus diingat ya kalau tersebut ini, ya. Kata-kata kerja action dengan konektor, ya. Ada pertanyaan? Do you have any questions so far? Do you understand? Yes. Nah, What next? nih ambil contoh ya. This is
kalau suka ya. Tambahkan gula atau susu. Gelas. Nah, tuh gelas juga bisa. Finally, still well as udah ya, buat ya urutan seperti itu. Apa itu mikir? Nah, oh, the next picture. How to make fried rice. Ya. Fried rice itu apa? Si goreng. Ya. Ingredientsnya rice, of course rice. Kalau rice, apa? Oil, garlic, you know garlic? And salt, soy sauce. Apa itu? Nah, step analysis. Tadi ya, yang pertama pendekatan yang penting kita harus joyful, senang. Lalu meaningful ya, bermanfaat ya, sadar nggak? Sadar ya. Nah, lihat tiga ini kenapa saya aplikasikan menggunakan pendekatan ini ya. First hit the oil with a pan. Mana kata terjadinya? Kata sipit. Artinya apa? Panaskan ya. Then add garlic and fry until fragrance. Apa itu fragrance? Kira-kira guessing meaning based on konteks. Saya biasa mengajarkan menebak kira-kira. Then add garlic and fry until fragrance. Kira-kira biasanya saya menjualnya eggs-nya dulu ya. After garlic and then crack the eggs. Nah, itu dulu kalau saya ya. Tapi ini saya ngambil resepnya dari ini. Add eggs, salt, and soy sauce. Tiap orang beda mas, lain lada, lain ikannya kayak gitu ya. Jadi tiap orang masak beda. Ini tahapan sedikit. And then cooking for 3 minutes. Kalau saya cookingnya more than 3 minutes sampai benar-benar. Tapi itu terserah. After that, setelah itu, paham ya? Sampai di sini paham ya? Ya. Now your duty, let analyzing the two of recipes by using deep learning approach. Nanti ya, kegiatan pembelajaran yang mindfulnya mana? Nanti kamu tolong underline mana? Lalu kegiatan keduanya analisis dengan pertanyaan yang meaningful, ya disebut. What is the goal of the text? Apa tujuannya? Ya, what is the goal? Ya. Goal itu sama dengan title-nya, judulnya. Ya. And then write down at least 3 ingredients mentioned in the recipe. Jadi tuliskan 3 bahan minimal. And then what will signal the sequence in the step 3? Apa aja ciri dari apa namanya? Sequence ya di langkah yang ketiga. Kita harus tulis itu ya. Okay, now you can create a small group. The group must be consist of 3 person or 4 students. Ya, 3 or 4 students. Ya. You can create favorite recipe ya yang kamu suka aja deh yang favorit ya. Okay, if you can finish, you can perform. You can set the table please. Boleh dibentuk mejanya. Ada 3 orang, ada yang oke. Love me or hate me, I don't care.
juga bisa. Ibu berarti kita bikin makanan apa aja? Misalkan mau makanan. You can choose one of your favorite food. Silakan. Food atau drink. How to make my favorite food? What is your favorite food? Absolutely, my favorite food is pizza. Oh, pizza. Actually, it's pizza. Making pizza is so simple. Sauce. Ibu How to make You said you like diam-diam ya kau. impossible you can draw picture. Absolutely blurry. I love blurry. This one is my favorite. Research, make you shopping. Sini dulu. Mixer tuh yang mana? Mixer yang ini. Berarti ini di sini. Ini alatnya.
Juice. Buat you. Biasanya mau nggak sih? Di sini nggak ada. Three ingredients.
You know suffering. You should suffering and you should It's nice. Nice. And suffering. They say, I like your music. You have your place. Lu tahu nggak sih? What? I say I love you. You have a good taste in this. Aku
then 1/2 teaspoon BBM, 100 ml TDM, terus FM 100 ml oil, 1/2 small rectangular, 1/2 salt. and we're gonna introduce how to make it. First, mix egg, sugar, and VPN until the mixture like this. Then, baking soda, vanilla, salt, and cooking oil. Then mix one medium speed. Water is the most oil of the dough and not the oil. Finally, ready to serve it. Okay. Guys, do you have any question for them? Yes. From Bukas. Okay. Amira. What How is the to type? make black sticky rice steam cake? What does it mean? Ya, aku boleh tanyakan. What does it mean? What kinds of cakes? Amira, do you have any question? Mutiara? Oke. Yo, Sarifah. Saya Pak. Sarifah. Chef. Lagi. So, what will happen if you skip the steaming step in the process? Okay. If you skip the steaming step, the steaming process. Ya, skip. Kalau The steaming misalnya, process. kalau misalnya proses steamingnya diulangin, Skip. ya nggak jadi itu sama karena kan The cakes. Jadi, fail. ya fail and It's not well done. it's not well done. Makan cair-cair. Materi ya. Ya. Okay, next. From the other groups. Yang lain, okay? The other groups. The other groups. Apa? Ada ibadah? Oh, sorry, can you speak louder, please? Amira, coba lebih keras. Biar lebih berat. Berapa apa sih makanan itu tuh? For bisa
Sugar. milk. Be serious, please. Bentar, Bu. Dan ulang dong, Bu. Ya, from the beginning. Dari awal. Yang first, nah. Sure. Mango, Mango. sugar, milk, ice. Ya, toastnya ada There are. Ada. Dari. blender, glass, There's the tools. Cheese. The tools needed. terusnya ada blender, glass, straw atau itu tuh optional, optional itu apa keyword? Stepnya first cut and peel the mango in several pieces. Second, put the mango pieces into blender. Third, add sugar and milk into blender. Fourth, add a few ice cubes. Fifth, blend until smooth and all ingredients are evenly mixed. Finally, pour the juice into a glass with a straw in it to make it easier to drink. Mango juice is ready. Okay, from group 3. Nawa. Is it possible to make it without cutting the mango? You understand? Wow, it is easy. It is. Iya, itu bahasa Inggrisnya apa, Bu? Great. Great. Cut the midst of the mango. Yes. Next, from group 1. What are the benefits of drinking mango? What are the benefits of taking mango juice? Ibu, kalau buat ibu kalau panjang-panjang saya suka bahasa Inggrisnya suka. Let's try. What As is possible. Yeah. Yeah. Try. You most from? Ibu. Ih, nggak boleh. One by one, okay, one by one. This is the question from what are the benefits of orange mango juice? One benefit. One please. One benefit. Mango is rich of vitamins. Oh. Like that. Yang lain. Vitamins. I never think about the benefit, but I like mango famous. Ya alasannya karena saya sangat suka, bisa aja ya.
3. Break the spaghetti and set aside. Heat oil in a pan. The soup, the garlic until brown. Add the ground beef and cook until it turns brown. 6. Pour the tomato sauce into the pan and mix well. 7. Add salt and pepper to taste. Number 8. Put the spaghetti into the sauce and pour until evenly. Straight. Finally, throw spaghetti on a plate and dulu aja. Sprinkle cheese if you like. It's all delicious. This is the delicious homemade spaghetti ready to eat. Any question? What will happen if your spaghetti is overcooked? Okay. Apa itu ya? What will happen if It is actually that overcooked and it can turn like into If spaghetti is overcooked, sikan. several will happen. 1. It becomes mushy. The texture turns very soft and soggy. You know? Okay. Number 2. It loses its shape. The strands break easily and stick together. You know? What's the meaning? Enough? Other question? Another Other question? Amira? Kamu bikin spaghetti yang di tas Indonesia. Harapnya bawa bahan apa enggak yang kamu masukkan? Lihat hasil biar gue tambahin tentang apa? Lalu kan ada bau mikir kok. Mau banget nih versi Indonesianya tuh. Oke. Oke. Kan ya. Question of the Miss Alifah. Sama kayak gini. Iya ya. That one, dry spaghetti, cooking oil, garlic, chocolate, you know? Chop. Jadi di ya. Okay. If we want to make a spaghetti and we want to add an Indonesian version of it, we can add like meatballs. Terus kedua, sambalnya ada di sini. Sambal. Put the sambal in the spaghetti. Terus ada sweet soy sauce juga. Terus yang kedua, yang ketiga, gak tau apa lagi ya? Yang mau apa itu? Ini dari Itali. Ada
Program. Bergerak. At the ground beef and cook until it turns brown. Yes. Let my team Pour the tomato sauce into the pan and mix. Add salt and pepper to taste. That's it. No? Enough? Nah. Another question? Enough. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. As you know, all of you have been sent the result discussion, and all of you have understood how to mix recipe and also discuss. Sudah semua sudah memahami resepnya bagus. Now, from our lesson today, what can you conclude? Apa yang bisa kamu ambil di sini? From studying procedure, we can learn about this. How to make something, like Yeah. the sequence, step. And then anything else? We learn about action, verbs tadi ya. And then conjunction or connector or type sequence. That the three main point you must remember. Jadi yang harus kamu ingat ya. Now, I will ask you to write your reflection. Ya, tolong buat kita refleksinya in 10-minute rules, because we will finish this about 11:55 maybe ya, more than 10 minutes. Tolong dikerjakan ya refleksinya. Satu orang, one by one person, one paper. Personal, mulai dari personal. Can you have your hands? Don't forget to wear the legs. Yang bawah nggak usah ya, yang bawah. Yang bawah. Yang bawah nggak usah. Yang ini. Nih. April. Siapa? Can I borrow your pen? I have heard your voice and you have good pronunciation in English. Yeah? Thank you. You have your own logatnya sendiri. Thank you, man. If we have a switch of this, maybe I will propose you. You can do this. Yeah? I'm silly, man. So we need to point. You must improve your maybe. Do you like English? SMP soalnya nice school. Now, can you say
reading receipt atau ini tutorial aplikasi Indonesia ya membuat app atau di tutorial mau bantai Okay, class, I think the time is almost over. Yeah. We have 5 minutes afterwards. Yeah. Well, today we have studied about procedure. Yeah. ya We have studied about the grammar and then the general structure and also the social function. Please remember, yeah, all of them, yeah, because they are very useful, essential. Yeah. Thank you for your attention. Yeah. Hoping we will meet again next week. Yeah. Okay. Saya tidak miss. Okay, thank you for us. We can prepare yourself. Yeah. We are good at class. We are going home. Yeah. Thank you for your attention. April. my pleasure Where am I? same Sekarang tempat. Melihat tahu. Ayo, okay, you guys prepare class. okay attention please attention please before go home let's pray together finish reading to our teacher Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, students. Thank you. Thank you. You're welcome. Good morning, Nadia. Matiin kipasnya, matiin please. Oh. Matiin kipasnya. Lo langsung balikin.